Planetiers Home Gathering, sejam muito bem-vindos. Numa situação de crise como aquela que vivemos, uma comunicação transparente e eficaz também serve como ferramenta de combate contra o novo coronavírus. Manter o público corretamente informado sobre as questões urgentes à nossa volta ajuda a minimizar riscos na sociedade. No entanto, esta pandemia tem trazido velhos obstáculos que se mantêm, como a desinformação, mas outros desafios impõem-se. Como é que, para lá da luta contra a Covid-19, também mantemos na agenda outras batalhas da humanidade? São questões para o nosso convidado de hoje, Maher Nasser, do Departamento de Comunicações Globais das Nações Unidas, e Sérgio Ribeiro, um verdadeiro veterano da ONU com mais de 30 anos de carreira. Sim, o professor Maher tem sido uma pessoa que acompanha muito os projetos de empreendedorismo, novos projetos, inovação. Ele é uma cara que espelha como é que as Nações Unidas têm apostado nestas temáticas. E desde o início que nós tivemos a oportunidade, e também pela nossa iniciativa, de conseguir contactar esta entidade que comunica tudo o que são projetos das Nações Unidas, tudo aquilo que são informações verídicas, ou seja, acabam por ser um filtro da veracidade da informação que é passada por organizações como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, que hoje em dia tem sido a mais comentada. E nós, com o Planetiers World Gathering, temos percebido mais do que antes que as pessoas andaram a consumir muito mais informação através da televisão, através do online, e isto dá sempre aso, nos tempos que correm, a que aconteça a parte má, digamos assim, da informação, ou a parte mais perigosa, aliás, da informação, que é fontes não credíveis passarem informações que podem prejudicar a sociedade e, neste caso, aumentar uma pandemia que tem vindo a crescer cada vez mais, agora melhor. E são dinâmicas que vamos abordar ao longo deste episódio com o nosso convidado. Sérgio, vamos, se calhar, dar início à nossa conversa. Mr. Maher Nasser, thank you so much for joining us. I want to start with recent and very stark warnings from the UN concerning extreme poverty and hunger due to the pandemic in months to come. With the recent framework for the immediate socio-economic response to COVID-19, the UN has already drafted a somewhat preemptive strategy to keep progress towards the Agenda 2030 for Sustainable Development Goals. Nonetheless, how far back are we now on that plan, and which goals do you consider to be more at risk? Well, thank you for hosting me, and thank you for your very timely question. I think when we look back, even just before the COVID-19 crisis hit, the United Nations and Secretary General Antonio Guterres was warning that we were not on track to meet the Agenda 2030 by 2030 on the 17 Sustainable Development Goals. And of course, this crisis came to compound the impact. It is not only a health crisis, it's a human crisis. The United Nations has developed a response that is anchored on three aspects of dealing with it. First, the health response, which the World Health Organization, WHO, is taking the lead on, that we have to get out the correct information to enable people, responders, to manage to contain the large increase of cases, the added burden on hospitals, intensive care, and so on and so forth, and then prevention, of course. The other dimension, which touches on what you have asked, which is the social economic impact of the crisis, because of the closure we have seen unemployment and people laid off and businesses closing down. And of course, many countries and places in the world that are dependent on either tourism or dependent on exporting a single commodity have even been impacted before the health crisis arrived to them as well. The third element, which is the UN focusing on to actually put us back on track to meet the 17 Sustainable Development Goals, which is the recovery part. And for that, the Secretary General and the UN leadership have been asking the world leadership to, when this is over and this is behind us, we should not go back to business as usual. When we talk about recovery, everything that we are planning for that recovery needs to take us in the right direction to address the large inequalities that have affected and impacted the world we live in, to invest in green energy, to invest in renewable resources, and not to go back to business as usual, where
we were certain we were not on track. So all in all, I think this crisis, of course, is impacting all of the SDGs. The SDGs, the 17 Sustainable Development Goals, are interconnected, and as a health crisis, it has socioeconomic impact, and of course, with that, it impacts the situation of women, it impacts the situation of children, education. When we talk about education, when we have hundreds of millions of children now not being able to go to school. So not a single SDG has not been spared the impact of this crisis. Mr. Maher Nasser, concerning the green and sustainable goals, are you feeling optimistic for the months to come, that somehow people will become more aware with this pandemic? I think what we have seen before, the young people coming out, filling out the streets, calling and demanding leaders to invest in green energy, to move away from fossil fuels, to deal with climate as we have seen it as the existential threat. COVID is a short-term crisis. Climate is a long-term crisis that has, maybe we don't see, everybody does not see the impact directly, but in the long term, it has existential impact on all of us. So what we have seen young people take out to the streets, whether Greta Thunberg or others, but we have seen a response to that more and more parts of the community, business sector and others have lent a good ear to what the young people were demanding, what the UN is asking for. So I think if we take the right steps, we will be on the right track to take more climate action and deal with the disastrous effects of climate change. It is an opportunity. And that's an opportunity that is not going to fall in our lap just by wishing it. It can only come with hard work. Everybody who believes in the need for climate action needs to make sure that they are advocating for that with their leaders, business, government, civil society. We are all in this together, and we need to get out of this together. I'll get back to you shortly. First, I want to grab a comment from Sérgio here in studio. Sérgio, daquilo que tu tens visto, como é que Portugal pode, de facto, contribuir para alcançar estas metas de desenvolvimento sustentável? Que projetos é que tu tens acompanhado que, de facto, podem fazer a diferença? Acho que há centenas de projetos que temos visto aparecer em Portugal. Ou seja, eu tenho vindo a dizer isto, Portugal tem realmente um fator muito humanista no empreendedorismo. Ou seja, nós temos visto, eu tenho 10 anos, digamos assim, a trabalhar nesta área do empreendedorismo de impacto, que erradamente teve sempre esta conotação muito afastada do empreendedorismo no geral, e acho que cada vez mais estamos a perceber que deve ter um papel central. Ou seja, quando falamos de empreendedorismo, devemos falar de acrescentar valor nestas questões humanistas, ecológicas. E os ODS é um bom modelo, um bom formato para pensarmos qual o caminho que a humanidade quer tomar e onde é que eu posso ter impacto. Nós vemos projetos que utilizam plásticos recolhidos dos oceanos para produzir roupa. Nós vimos projetos que dão a oportunidade de cada um de nós investir em energias verdes. E aqui está uma ligação de que não estamos só a trabalhar em voluntariado. Ou seja, fazer o bem tem que deixar de ser apenas voluntariado, tem que ser parte fundamental da nossa economia, tem que ser parte fundamental do nosso dia-a-dia. E quando as pessoas entenderem que acho que estamos a chegar lá, mais uma vez, o percurso é positivo, acredito que nós, com esta situação que estamos a viver, o que aconteceu foi pôs as pessoas e as empresas e todas as organizações a pensar 5 anos à frente, ou seja, houve um salto na economia digital e noutras questões. Acho que as pessoas vão, neste momento que tiveram a refletir, pensar como é que eu, com os meus recursos, com os meus projetos, com as minhas empresas, posso trabalhar para um futuro mais sustentável. E aqui está a chave, é perceber que mais sustentável não pode ser só uma palavra cara que as pessoas cada vez mais estão a utilizar. Sustentabilidade, o que estamos a dizer é dar qualidade de vida para todos, em todos os sítios e para sempre. Ou seja, este é o objetivo máximo, é conseguirmos que todas as pessoas tenham qualidade de vida e que ninguém seja deixado para trás, como é a frase muito reconhecida das Nações Unidas. Dito isto, Portugal tem os projetos,
Nós sentimos que há alguns gaps a preencher, tanto na parte de investimentos, onde temos vindo a ver trabalhos muito interessantes na parte de Portugal, do Portugal Inovação Social, do Ministério do Ambiente e outras entidades, a Câmara de Lisboa, inclusive, com o trabalho para a Capital Verde Europeia, que não desistiu apesar disto tudo. Temos vindo um trabalho do turismo, que tem sido uma das áreas mais impactadas com esta crise, a querer retomar um turismo muito mais inclusivo, sustentável e ecológico, porque Portugal tem também não só o potencial humano, mas todo o potencial natural e geográfico para poder ter esta oferta. Acho que não nos falta nada, só nos falta o que o Sr. Maher Nasser nos disse, a ação. Temos que ter action. Vamos para outro aspecto desta pandemia, a desinformação. Mr. Maher Nasser, I want to focus on the aspect of information during the pandemic. Prior to the crisis, the world was already facing a widespread fight against fake news, especially in Europe and America, where it took a big role in major political events. Now, what we're seeing during this crisis is that, along with fake news, conspiracy theories are putting at risk diplomatic relations, clashes between world's major players, such as the US and China. How is the UN fighting through this? I think this is a very timely and very important question. The Director General of the WHO was first to use the term, and then the Secretary General has reiterated it as well. What we are witnessing is not only a virus that is infecting people's health, what we are also witnessing is an infodemic. Not only a pandemic, but also an infodemic where we are seeing proliferation of false news, fake news, conspiracy theories that are not only hampering the response to the crisis, but also actually endangering people's lives. What we are doing is that we are actually launching a campaign this Thursday, an initiative called COVID-19 Communication Response Initiative, Together for Science, Solutions, and Solidarity. So the Department of Global Communications is partnering with the entire UN system, with elements from the private sector and civil society to come out and flood the internet with facts based on science, with solutions that are verified. And that will take place on Thursday this week. And we hope that every channel, every media organization will seek to ensure that whatever information that they are putting out is information that is verified by the United Nations, verified by the World Health Organization, when they have the expertise in that area. We're also aware that, of course, much of this is being circulated on social media, on messaging apps. And it's not, by the way, it's not only in Europe and in America. I have seen examples of that in the Middle East, in the Arabic language, and I'm sure if you go to other parts of the world, you will see that the conspiracy theories, misinformation, the peddling of fake news and fake remedies is easy. People are sharing it without actually verifying or looking at it. You receive something from a friend or a relative that says, I'm not sure about this, but maybe you can read this. And then you read and you discover it's actually rubbish. There's nothing, it's based on fictional conspiracy theories that talk about either fake cures that do not exist, or attributing it to global conspiracy and all of that. So what we hope to do from Thursday onwards, and of course we have been working a lot on this. The UN has published policy briefs addressing the detailed impact on COVID response on women, on children, on people affected with disability, the necessity of solidarity with the most disadvantaged, whether in the communities or in the world, refugees and migrants. And taking it a step further, this initiative will hopefully create a pushback against all of this fake news, misinformation, and I just go back to what I started with, this infodemic that is plaguing our lives and actually is a poison that we need to confront. Sérgio, esta pergunta é para ti. Acreditas que as pessoas despertaram mais para questões de sustentabilidade durante a pandemia? Essa é uma das perguntas que tem sido mais feita, principalmente numa altura que vimos muita informação e muito conteúdo vindo de várias partes do mundo da poluição, de ganhos ambientais devido às medidas de restrição. Eu tenho muito cuidado e gostava de deixar este ponto assente. Eu tenho muito cuidado com a palavra
esta crise, ou esta pandemia, uma oportunidade. Porque eu próprio, e acho que todos nós temos alguém muito próximo que ou está a combater ou que teve alguma situação mais trágica na família. Claro que esta pandemia não é uma oportunidade. No entanto, não podemos deixar de ignorar que há aqui uma série de lições que podemos retirar para que, noutros casos futuros, não venham a acontecer consequências tão dramáticas. E na questão da consciencialização ambiental, onde as pessoas começaram a ficar muito mais otimistas ao ver esta melhoria, vendo animais nas cidades, onde algumas destas imagens depois vieram-se a descobrir eram fake, eram falsas. Mais uma vez, o cuidado que se tem que ter. Mais do que isso, eu acho que houve uma introspeção muito grande por parte de todas as pessoas na sociedade, seja em qualquer escalão social, seja em qualquer cargo profissional, seja qual o género, não interessa. Todas as pessoas tiveram, de facto, muito tempo para reflexão. E nunca mais será o mesmo dentro de um aspecto. A vida das pessoas nunca mais será o mesmo naquilo que é a perspectiva de tempo, o seu tempo, a gestão do tempo, a questão da família, da importância de nos resguardarmos. Ou seja, quando perdemos algo que tomamos como garantido, que é a parte social, de estarmos em contacto com outros e de nos protegermos e termos uma qualidade de vida equilibrada, ora aí está, mais uma vez, o sinónimo de sustentabilidade, eu acho que as pessoas vão olhar com muito mais atenção e a predisposição das pessoas vai ter um solo muito mais fértil para ideias, todas estas, que sejam desde pouparmos a nossa saúde com o que nos alimentamos, como poluímos os oceanos, o ar que respiramos. A sustentabilidade é fundamental e, neste momento, acho que é a altura certa para começarmos a passar a informação certa para as pessoas. Voltamos ao nosso convidado. Mr. Maher Nasser, having previously worked in information specifically related to the UN's drug control program, what's your take or best advice in a time where people worldwide are anxious for an effective treatment or a vaccine against COVID-19? I think when we think about moving forward and getting out of the crisis, most experts and World Health Organization and others are saying that we are looking at usually a vaccine development is a matter of 10 years. However, there have been concerted efforts to accelerate the process, and they're talking about 1.5 years that we would have an effective vaccine or medication. In the meantime, what the advice is that the measures that we have seen adopted across the world that have brought at least the expansion of the disease into a measure of control are social distancing, continuing also being aware of symptoms. People who are sick need to stay home, washing hands, self-hygiene, and so on. So the vaccine effort was actually a very positive development happened last week. There was an initiative for an acceleration of work to reach a vaccine launched, initiative by the EU, but also joined by other leading nations and the United Nations and World Health Organization. It raised about $8 billion, 7.5 billion euros, to accelerate and work into ensuring that we arrive and at a faster solution, because economies cannot be closed for indefinitely. Children cannot be learning from schools indefinitely. We know that women who are stuck at home are also being subject to domestic violence, and therefore a vaccine or an effective medicine is key in dealing with that. And of course, we are aware as well as in the war of information, some of those who are promoting fake news are from the people who don't believe in the value of vaccines, what is called the anti-vaxxers. So they were also going to come on the offensive when a vaccine is reached. And we have seen in our history, we could only eradicate diseases like smallpox and others through vaccines and effective vaccine. And for a vaccine to be effective, once it is verified and medically developed, the entire population needs to take it for it to be effective. I am very hopeful that the consolidated effort of nations that are coming together, and I think this is also a moment to praise the countries and entities and all those in our human community that are coming together in solidarity to fight this single enemy of humanity together. We have one last question for you.
Sérgio, tens uma pergunta a colocar. Yes, thank you so much, Mr. Maher Nasser, for making this time available. It's very important for everyone to understand what's the situation on your perspective, on the UN perspective, and how the information is really playing a key role on this major global challenge. One more thing is we always felt that the UN, especially on the Planetiers experience, has been supporting a lot of new businesses, of innovation, more and more regarding achieving the Sustainable Development Goals, which is an amazing work, by the way. And what I would like to ask is something that I believe that we should always share with each other and try to understand, which is, in this situation, we all had some personal experiences that were different from anything in the past. Some personal lessons I believe that everyone took from this experience. Which personal experience do you think you took from this? And do you believe that other leaders from our other organizations should have also taken so they can change the way they work after all this situation? I think maybe just briefly on a personal note is that such a crisis, a health crisis, shows you that nobody is immune. Nobody is beyond being impacted by this, whether economically or even the health side. My son is a doctor, a resident doctor. He's working with the NHS in Liverpool, and he contracted the virus in the beginning of April. And for the 10 days that he was sick with fever, I can tell you as a parent, me and my wife and our daughters, we're very, very concerned. We're very worried that to see people on the front line who are there to look after the sick people are impacted. And that's in my own family. I am in my house in New York. I have not left the apartment for the last 2 months, except to pick up stuff from downstairs. So when we also give advice for people to stay at home, we try to abide by it. So walk the talk, I think, is important for all of us. I just ran half a marathon on my balcony yesterday. You can imagine what a crazy thing that is to do. But and you've posted the footage on Twitter as well. We saw the footage. Yes. Yeah. So I mean, I think it's just, again, just driving the message. We have to stay healthy. We have to also stay at home, and that nobody is immune, and it could affect you no matter where you live and no matter where your loved ones are. So that's, for me, it's a lesson that we can only get over this together. Solidarity is a key human tenet that we have to hold above everything else now. Sergio. Thank you so much, Mr. Maher Nasser. Mr. Maher Nasser, thank you for joining us and for this personal touch, closing our conversation. And best of luck and stay safe as well. Thank you. Stay safe. Thank you. Thank you very much. Sérgio, voltamos aqui apenas para as notas finais deste episódio. Acabámos num tom mais pessoal, precisamente com isso que falavas, o facto da importância de todos termos responsabilidade e consciência nesta situação de crise, uma vez que, de uma forma mais pessoal, isto já chegou às nossas vidas também. Exatamente. Eu acho que não podemos separar. Acho que a lição maior que tiramos, que agrega tudo aquilo que passámos, tudo aquilo que aprendemos, eu acho que não podemos tomar nada como garantido. Acho que tenho a certeza que havia várias decisões, seja ao nível político, ao nível empresarial e ao nível pessoal do nosso dia-a-dia, nas compras que fazemos em casa, nas decisões que tomamos para a nossa família, que muitas vezes nós negligenciávamos alguns dos impactos do que fazíamos. Apenas um pequeno exemplo. Poucas pessoas têm a ideia de que já é previsto que 2/3 dos peixes tenham presença de microplásticos. Ou seja, comemos 3 peixes na nossa vida, no nosso dia, 2 poderão ter microplásticos que são prejudiciais para a nossa saúde. Portanto, isto vem da nossa atividade económica, da nossa atividade do dia-a-dia. E acho que isto é só um exemplo daquilo que as pessoas vão pensar, temos de tomar conta de nós, e isto parte da decisão de cada um, seja em minha casa, seja na minha empresa, seja na organização que eu estou a liderar, e isto é uma luta de todos. E
também um tom esperançoso que nos deve guiar daqui para a frente nesta situação excepcional. Sérgio Ribeiro, é sempre um prazer. Voltamos a encontrar-nos em breve e da minha parte é tudo neste episódio. Voltamos muito em breve. Obrigado por ter acompanhado.